Good morning, dear children. In social, we are going to see the 18th lesson. It is about early civilization. The civilization, I don't know how many of you know the word civilization. Civilization அப்படின்னா நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாகரீகம்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைகள், நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் தட் இஸ் சிவிலைசேஷன். ஓகே, ஸோ எப்படி நாகரீகம்லாம் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, ஏர்லினா முற்காலத்தில் ஏர்லி சிவிலைசேஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் வேர் ஹண்டர்ஸ், இல்லை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஹண்டர்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஸ்டார்டட் க்ரோயிங் க்ராப்ஸு, அப்படி விவசாயங்கள் அந்த மாதிரி வேலை தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இட் காட் சேஞ்ச் லிட்டில் பை லிட்டில், எவ்ரி திங் காட் சேஞ்ச் அண்ட் நவ் வி ஆர் லிவிங் இன் அ மாடர்ன் சிவிலைசேஷன். சரியா? So here in this lesson we are going to see about 3 types of civilization, that is Mesopotamian civilization and Egyptian civilization and Chinese civilization. Okay, first we'll see about the Mesopotamian civilization. Here you can see this Mesopotamia in the map. Okay, so here Ur was one of the biggest cities, and Hammurabi was a famous Mesopotamian king. He made certain laws, okay, for the people and gave strict punishments if they broke the laws. So அவங்களுக்கு ஒரு law கொடுத்திருந்தாங்க. So they have to obey. அந்த king வந்து ஊர் அப்படின்றதுல they had a king and his Hammurabi was a famous Mesopotamian king. Okay, here people built ziggurats or a big temple for God and goddesses. ஓகேவா, இங்கே பில்ட் பண்ணாங்க இன் மெசபொட்டேமியன் சிவிலைசேஷனில். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர் ஸ்போர்ட்ஸ் லைக் பாக்ஸிங் அண்ட் ரெஸ்லிங் வாஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்போர்ட்ஸ் இன் மெசபொட்டேமியன் சிவிலைசேஷன். நெக்ஸ்ட் சில்ட்ரன் பிளேட் வித் டால்ஸ் அண்ட் திஸ் கிளே கார்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வித் டாய்ஸ். ஹியர் பீப்புள் ரெக்கார்டட் இன்ஃபர்மேஷன் பை ரைட்டிங் from right to left on the clay tablets. These are the clay tablets. Okay, so they started writing on this, and thousands of big and small clay tablets were found in this Mesopotamian cities. Okay, they were the first to write down laws na chattangal, and also the first to divide an hour. ஒரு hourக்கு வந்து 60 minutes இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த இதெல்லாம் பண்ணுனதெல்லாம், அப்புறம் இந்த 60 minutes into 60 seconds அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் பண்ணினது வந்து this Mesopotamian civilizationல the people who lived during these days அவங்க தான் இதை பண்ணாங்க. ஓகேவா? So the next civilization is in Egyptian civilization, and this is the famous thing we can see in Egypt. And here Nile river Nile was very famous, and because of this river Nile the Egyptian civilization வந்து ரொம்ப flourishனா ரொம்ப செழிப்பாக இருந்துச்சு because of this river Nile. Okay, so king was not just considered as a ruler, but he was considered as a god அந்த சிவிலைசேஷன்ல. அங்க மெசபொட்டேமியால ஹம்முராபி அப்படின்ற கிங் இருந்தாங்க. பட் ஹியர் இன் திஸ் Egyptian சிவிலைசேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா the king was he was not considered as a king. அவங்க வந்து அவர் வந்து god மாதிரி கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. So they were called as pharaohs. Okay, so Khufu and Tutankhamun were powerful and famous pharaohs, and people practiced a variety of occupations such as farming, and then fishing, அப்புறம் pottery, trading, அப்புறம் the carpentry, then the glass works. இந்த மாதிரிலாம் were very famous in this Egyptian civilization. The people practiced, அவங்க ரொம்ப அதில் ரொம்ப இதுவாக இருந்தாங்க. Egyptian worshipped the sun god, and he was called as Ra. அவங்க சன் காட் தான் வர்ஷிப் பண்ணுறாங்க. that god was called as Ra. And also people celebrated festivals, and children played with wooden toys and dolls, and they wrote on sheets called papyrus made from a plant. There they wrote on the clay tablets in Mesopotamia civilization. Here people they started writing on the sheets, and that sheet is called as papyrus made from a plantல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so they wrote on sheets like papyrus, and they built pyramids தான் அந்த இதெல்லாம். Okay, where their kings were laid to rest after death. Body of the king was preserved and mummified, as Egyptians believed in life after death.
என்னன்னாக்கா இந்த பிரமிட்ஸ் அப்படின்னாக்கா அவங்க நம்ம இப்போ கல்ற கட்டுறோம் இல்லையா, டூம் கட்டுறோம்ல, அது மாதிரி இந்த கிங் அந்த இஜிப்சியன் கண்ட்ரியில் வந்துட்டு யாராவது கிங் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா they used to go and keep it inside this பிரமிட். இந்த பிரமிடில் தான் வச்சுக்குவாங்க. ஸோ வாட் பிலீஃப் தே ஹேட் அப்படின்னா, இறந்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு லைஃப் இருக்குது அப்படின்றது தட் வாஸ் தேர் பிலீஃப். தட் இஸ் லைஃப் ஆஃப்டர் டெத் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக வாட் தே டூ இஸ் when any king dies they used to go and bury them here, lay them here. இங்கே தான் உள்ளே தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ this is very famous for them. And that's all about the Egyptian civilization. The next civilization is Chinese civilization. And here this Chinese civilization came up along with river Huangho. Huangho அப்படின்ற ஒரு ரிவர் பக்கத்தில் இருந்துச்சு. Here the king was very powerful. Qin Shi Huangdi was a famous ruler. And here he was helped by priests, officers and also soldiers to rule. The common people practiced the variety of occupations. Here also same thing, farming, trading, metal work, weaving, pottery and the carpentry was famous here. They worshipped the sky, the sun and the rivers. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா they didn't worship anything, but here in Egypt பார்த்தீங்கன்னா they worshipped the sun god, and that god name was called as Ra. And here also people worship the sky, the sun and the stars. Many festivals were celebrated. They all enjoyed. They used to sing, dance and guys, they wrote on bamboo plates. Bamboo plates la avanga eludha aarambichaanga. Bamboo plates like this maybe. Okay. And then animal bones, silk and on paper from top to bottom எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்து ஷீட்டில் எழுத ஆரம்பித்தாங்க. யார்? ஈஜிப்ஷியன்ஸ்லாம். அவங்க வந்து கிளே டேப்லெட்டில் எழுத ஆரம்பித்தாங்க. ஹியர் இன் திஸ் சைனீஸ் சிவிலைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தி ரோட் ஆன் பேம்புனா மூங்கில் பிளேட்ஸ் அந்த மாதிரி, அனிமல் போன்ஸில், அப்புறம் இந்த சில்க் அண்ட் அந்த பேப்பர் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம். தி கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் டு கீப் அவுட் எனிமீஸ் ஃப்ரம் என்ட்ரிங் சைனா. சைனாவில் வந்து என்டர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தி கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா, திஸ் வாஸ் த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா. எனிமீஸ் வந்து உள்ளே வராமல் தடுக்கிறதுக்காக தே பில்ட் திஸ். ஓகே. த வேர்ல்ட் கிரேட் டீ, the got tea, silk and printing technology. We get all this from China. And Chinese also invented the compass, which was later used to the explorers such as Ferdinand Magellan. The Chinese were the first to use umbrella, paper money and porcelain. Porcelain plate பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த இதெல்லாம் வந்து the Chinese people only they started. They are the one who started using all this. So these were the three civilizations we are seeing in this lesson: Mesopotamian civilization, Egyptian civilization and Chinese civilization. Let's go through, read the lesson. Okay, thank you children.